Well, my dear 9th class students, some time back I taught you in the first unit, the first lesson, and now I am going in the same unit. That was A. What I taught you earlier is in theme 1, humor. The first lesson, A, is snake and the mirror. Today, I am going to teach you in humor again. C, the reading, this one is about little Bobby. Later on, I will get to the poem. First, I am going to finish both the prose versions. Then, I will teach the poem. Okay? Now, we are on the move. So, I want every 9th class student, look at the book, look at the videos, start understanding the lesson 100%. And if you have questions, you have to send me your question by WhatsApp or make a phone call. So, in this lesson, this is in humor. And the characters involved in this are, there are 3 characters: mother, son, and a dog. Of course, there is a statue of Mary. Okay, but the main live things in this part C are little Bobby and his mother and the dog. So it's a very interesting and very funny story. Here is a boy. His name is Bobby. Actually, his name may be Bob or whatever, but Bobby is like a nickname. Can I speak a nickname? Chunni, Bujji, Antajada, Avado, Bobby. So the name of the lesson is Little Bobby. It comes under humor. And it is written by Richa Rao. Rao, maybe he is from Andhra or from maybe Mysore. These names, Raos, are popular in these states. Anyway, so I gave you the general introduction that you have to have the book. When I teach the lesson through the video, you watch the video and have the textbook in front of you and follow my teaching. It's very easy. Then you can answer all the questions, even the grammar and all that. It should not be a problem. Now, the story is like this. Little Bobby is not a very sincere student. He is a little bit naughty. So, he wants a red bike. Somehow he wants a red bike. So there is his birthday coming. So he goes to his mother and asks for a present, birthday present. And for the birthday, he wanted a red bike. That is the present he wants. And his mother is not happy with him. He's a naughty boy. He doesn't do the classwork and schoolwork and all that regularly. So, she was not happy. So, what she does is, very cleverly, Nana, Bobby, go to your room and write a letter to God and ask Him for the present. Before that, you write to the God and tell Him how well you behaved last year. Okay, this guy
He's not interested. So he didn't behave well. So anyway, mom asked to get the bike, so he has to do that. So he మెట్లు శబ్దం చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు. ఇష్టం లేనప్పుడు శబ్దాలు చేసుకున్న టప్ 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 అనుకుంటున్నాడు. అలాగా దట్ ఇస్ కాల్డ్ స్టంపింగ్. ఎనీవే, he goes to his room. He starts writing the letter to God. Total he writes about 4 or 5 letters. Initially he asks the God, then he requests some more, and finally every time he writes a letter, he realizes that what he is asking is not correct and his behavior is not good. He knows that. So every time he writes a letter, then he says, no, this is not good. I am not being truthful to God. So he takes it out and bundles it up and throws it. Next he will do one more letter. Next one more letter. Next one more letter. Like that. I think he wrote 4 or 5 letters, and he is not convinced that what he is telling the God is a real fact. So then he said, no, this is not the way. So then he suddenly got an idea. He gets down. It is upstairs, right? He is upstairs. So he gets down, tells his mother that he is going to church. Mother, well, she was surprised. Oh my God, when I asked this guy to write a letter, there must be some improvement in him. Now, so he realizes that there is God and he is going to church. So she was very amazed and she is pleasantly surprised. She is, I would say, pleasantly surprised. So what happened? This guy goes to the church. There's a church across the street. He goes to the church, goes all the way to the altar, the front portion, and then he takes away Mary's small statue and bundles it up or hides it behind his clothes, shirt. And then he comes up and then goes upstairs. Hurriedly he goes upstairs. Then he writes the final letter. Dear God, okay, I wrote so many letters, but I am not convinced. Now, I stole your mother. I stole your mother. Your mother is with me. If you want your mother back, give me my bike. That is his demand. So you see, in this humorous story, there is innocence. He thinks that by just capturing the statue of Mary, he took away God's mother. That's innocence. And he is sincere in his desire to have a bike. But he has to earn it. Not earn. You have to get the hard way. Earn it by good behavior. Not earning money and all that. His mother wanted him to show good behavior to get a bike of his choice. What is his choice? He wanted a red bike, not an ordinary bike. He wants a red bike. Good. If you are behaving well, your mommy is happy. Perhaps if her purse permits, I'm sure she will buy a red bike for him. But unfortunately, she is not happy with this guy's behavior. So instead of saying no, what did she do? Go upstairs and write a letter to God. Tell him how well you behaved last year and ask God to give you the gift. So he goes upstairs, tries to write 3 or 4 letters, but he is not convinced that he is telling the truth to God. Finally he gave up. What did he do? He came downstairs, told his mother that he is going to the church. He went to the church, caught hold of Mary's statue, put it in behind his shirt, brought it home, and went upstairs, hurriedly upstairs.
because he doesn't want his mother or anybody to see that he stole the statue of Mary. So then he writes the final letter. What is that letter? Dear God, I have your mother with me. You give me the bike. If you want your mother, give me the bike. So that is like a ransom, a threat. If you don't give me the bike, I won't give your mother. So that's the innocence and it's the humor. See how, even though he is naughty, but he realizes by way of writing letters. You can see when I read the letter how he is changing. Initially he tries to demand, then he requests, then again pleads, and finally he realizes what he is saying to the God is not true. So that is the story, my friend. So it's a very interesting, funny story. I'm sure you guys have similar stories, funny stories in your family events. Okay, so here there is Bobby, mother, and there is one dog. Okay, I'm going to read this lesson, and it's very, very interesting, very good, and there is a moral that you need to learn. You have to, when you want something, or even when you don't want something, you have to behave well. You have to be deserving. You have to deserve to get something more than normal. So, without that, you will not get. Nothing is easy. There is an American saying, there is no free lunch. So, you have to work hard and earn the respect of your mother. In this story, you have to earn the respect of your mother, and also earn the respect of the God. So that's why when the God is happy, or you are with your behavior, He may tell indirectly to your mother, and mother is convinced, then she will buy the red bike. Okay, all right. So with that introduction, I would like to go to reading the lesson. Once again, observe how I am pronouncing, and whenever, of course, we have a difficult word, I will tell the meaning. When you read, once again, I tell you, you have to read in a way that you understand each and every line. If you move to the next line, it is mandatory, it is important, it is compulsory that you understand the previous sentence very well. If you practice that habit, things become so easy. Everything is easy. You understand. When you understand, it will be easy for you to write the examinations, and when somebody asks a question, it is easy for you to answer too. Okay, let me move on. This is in the Unit 1, theme humor theme. So all the three stories are related to humor. First one, the snake and the mirror, that's a humorous story. Then you have the kangaroo. So the third one is this poem, this story that is about little Bobby. And once again, like I mentioned, I will come back to part B, once I complete this. I want you to get up to speed. Now, so in the first page, if you look at page number 20, you see here little Bobby sitting on a stool and writing the letters. And you can see one or two letters already he has written, he has bundled them up and threw them out. Okay, that's it, done. And then I wish, no, that's it. That is the only thing that you see, photo you see in this lesson. Okay, you see that Bobby here, and he has taken a drum instead of a table. You have a drum there, and the top of the drum he is trying to write the letters to the God. Okay, now let me read this lesson. Okay, watch it. Little Bobby
came into the kitchen where his mother was cooking dinner. తెలిసిందే మీకు వాళ్ళ మదర్ ఎక్కడ కిచెన్లోని వాళ్ళ మదర్ ఏమో డిన్నర్ తయారు చేస్తుంది. లిటిల్ బాబీ వచ్చాడట. హిస్ బర్త్డే వాజ్ కమింగ్ అప్ and he thought this was a good time to tell his mother what he wanted. His birthday is coming up, so he thought that, hey, this is a good time to tell my mother that what he wanted for his birthday. Mom, I want a bike for my birthday. Adigadu. That's Little Bobby was a bit of a troublemaker. అంతే మంచోడు. అప్పుడు అలా చేస్తుంటాడు. ట్రబుల్ చిన్న చిన్న గజ్జాలు జబరాలు చేస్తుంటాడు. Little Bobby was bit of a troublemaker. అంటే చిన్న చిన్న ట్రబుల్ చేసినవాడు. He had gotten into troubles at school and at home. స్కూల్లో కూడా అల్లరి చేసేవాడు, ఇంటర్ కూడాను ట్రబుల్ చేసేవాడట. Bobby's mother asked him if he thought he deserved to get a bike for his birthday. అప్పుడు బాబీ మదర్ అడిగింది, ఏమని అడిగింది? ఇఫ్ ఈ థాట్ అన్న నిజంగా అనుకుంటున్నావా నీ బర్త్డేకి నువ్వు డూ యూ రిజర్వ్ ఏ బైక్ అని అనుకుంటున్నావా అని అడిగిందట. లిటిల్ బాబీ అఫ్ కోర్స్ థాట్ హీ డిడ్. లిటిల్ బాబీ ఏమనుకున్నాడు, వాడేమనుకుంటున్నాడు, వాడికి ఎలా బైక్ కావాలి కదా, సో అనుకున్నాడు. సో బాబీస్ మదర్ వాంటెడ్ బాబీ టు రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ హిస్ బిహేవియర్ ఓవర్ ద లాస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెడ్, బాబీ మదర్ ఏమనుకున్నది, వాంటెడ్ బాబీ టు రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ హిజ్ బిహేవియర్. వాడి బిహేవియర్ ఏంటో లాస్ట్ ఇయర్ ఎలా బిహేవ్ చేసాడు కొంచెం ఒకసారి రిఫ్లెక్షన్ తెలుసుకోవడానికి అని చెప్పి అప్పుడు అన్నదంట, గో టు యువర్ రూమ్, నీ రూమ్కి వెళ్ళు బాబీ, అండ్ థింక్ అబౌట్ హౌ యూ హ్యావ్ బిహేవ్డ్ దిస్ ఇయర్. ఈ సంవత్సరం నువ్వు ఎలా బిహేవ్ చేశావో ఒకసారి ఆలోచించుకో. దెన్ రైట్ అ లెటర్ టు గాడ్ అండ్ టెల్ హిమ్ why you deserve a bike for your birthday. అప్పుడు ఏమన్నది, దెన్ రైట్ లెటర్ టు గాడ్, గాడ్కి ఓ లెటర్ రాయి, ఎందుకు నువ్వు నీ బర్త్డే నాటికి ఒక బైక్ నువ్వు డిజర్వ్ అవుతావో చెప్పింది. అర్థమైందా? ఇట్స్ వెరీ ఈజీ, దిస్ నాట్ డిఫికల్ట్, యు ఆర్ 9th class స్టూడెంట్. లిటిల్ బాబీ స్టంప్డ్ అప్ ది స్టెప్స్. ఇందాక అన్నాను స్టంప్డ్ అప్ ది స్టెప్స్ అంటే ఆ ఇష్టం లేనప్పుడు టక్ 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 మనం కొట్టుకెళ్తారు కదా, అలా అనమాట. స్టంప్డ్ అప్ ది స్టెప్స్ టు హిజ్ రూమ్. జెస్సీ ఈజ్ పెట్ డాగ్. ఇందాకన్నా డాగ్ ఉందన్న క్యారెక్టర్లని మదరు, డాగు, వీడు బాబీ. ఆ డాగ్ పేరేంటి? జెస్సీ. సో జెస్సీ ఈజ్ పెట్ డాగ్ ఫాలోడ్ హిమ్. తనతో సన్మానిగా వెళ్ళిందట. బాబీ థాట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ సాట్ డౌన్ టు రైట్ లెటర్ టు గాడ్. థాట్ ఏంటంటే బాబీ కొంచెం ఆలోచించి ఆల్ రైట్, లెట్ మీ రైట్ లెటర్ బికాజ్ యువర్ మదర్, హిజ్ మదర్ wanted him to write a letter. If he doesn't write a letter, he won't get the bike. So he decided, he thought, he is convinced that unless I write a letter to God, I may not get the bike. So to get the bike, what does he do? He has to write the letter. So finally, I sat down to write a letter to God. Okay. Jesse is sat beside him. A cook చేసింది వాడు పక్కనే కూర్చుందట. ఇక్కడ యూ కెన్ సీ జెస్సీ పక్కన కూడా ఉంది. వెరీ గుడ్, బాగుంది. సాట్ బిసైడ్ హిమ్ అండ్ స్టార్టెడ్ వాచింగ్ వాట్ బాబీ వాజ్ డూయింగ్. కుక్ ఏం చేస్తుంది, ఆ పక్కన కూర్చొని ఏం చేస్తుంది, బాబీ ఏం చేస్తున్నాడా అని చూస్తుందట. లెటర్ 1, ఫస్ట్ లెటర్. డియర్ గాడ్ రాశాడు, ఐ హ్యావ్ బీన్ ఎ వెరీ గుడ్ బాయ్ దిస్ ఇయర్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ ఎ బైక్ ఫర్ మై బర్త్డే. ఐ వాంట్ ఎ రెడ్ వన్. యువర్ ఫ్రెండ్ బాబీ. ఏమన్నాడు? డియర్ గాడ్, గాడ్ని అడ్రస్ అన్నాడు. ఏమన్నాడు? ఐ హ్యావ్ బీన్ ఎ వెరీ గుడ్ బాయ్ దిస్ ఇయర్. ఈ సంవత్సరం అంతా నేను చాలా మంచి కుర్రాడిగా బిహేవ్ చేశాను. ఐ వాంటెడ్ ఎ లిటిల్ బైక్ ఫర్ మై బర్త్డే అండ్ ఐ వాంట్ ఎ రెడ్ వన్ అని చెప్పాడట. అర్థమైంది వాక్యం తెలుస్తుంది. బాబీ న్యూ దట్ దిస్ వాజ్ నాట్ ట్రూ. ఏమన్నాడు ముందు? ఐ వెరీ గుడ్ బాయ్ అన్నాడు. హీ నోస్, అంతరాత్మలోని వాడి ఇన్సైడ్ హిమ్, హే బాబీ అబద్ధాలు ఆడుతున్నావు, దేవుడి దగ్గర అబద్ధం ఆడుతావేటి అనే కొంచెం గిల్టీనెస్ వాళ్ళు ఉందన్నమాట. అందుగురించి ఏమన్నాడు? బాబీ న్యూ దట్ దిస్ వాజ్ నాట్ ట్రూ, హీఈ్ నాట్ ఎ గుడ్ బాయ్, వెరీ గుడ్ బాయ్ అన్నాడు. ఇందాక దాంట్లో మార్చేస్తాడు. ఇప్పుడు చూడండి, హీ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ ఎ వెరీ గుడ్ బాయ్ దిస్ ఇయర్. ఈ సంవత్సరంలో వాడు అంతా మంచి కూడా లేడు. సో హీ టోర్ అప్ ది లెటర్ అండ్ స్టార్టెడ్ అగైన్ టు రైట్ అనదర్ లెటర్. అబద్ధం కదా, మొట్టమొదటి వెరీ గుడ్ బాయ్ అన్నాడు కదా, కాదు అంతే. ఏం చేశాడు? గాడు తెలుసు ఎలా అన్నాను. అందుగురించి ఏం చేశాడు? ఆ లెటర్ చెప్పేసి పడిచాడట. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయడం మొదలు. లెటర్ నెంబర్ 2. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెటర్ నెంబర్ 2. డియర్ గాడ్,
బాగుంది. ఇంతకుముందు డియర్ గాడ్ అని ఇప్పుడు డియర్ గాడ్ అన్నాడు. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ బాబీ. ఇందాకేమన్నాడు? ఐ హ్యావ్ బీన్ ఎ వెరీ గుడ్ బాయ్. డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయాడు. ఇది అలా కాదు, నేను స్నేహితుడిని అని చెప్తున్నాడు. గాడ్ని కొంచెం పోడుతున్నాడు అనమాట. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్ బాబీ. ఐ హ్యావ్ బీన్ ఎ గుడ్ బాయ్. ఇంతకుముందు ఏమన్నాడు? వెరీ గుడ్ బాయ్ అన్నాడు. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? ఐ హ్యావ్ బీన్ ఎ గుడ్ బాయ్ దిస్ ఇయర్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ ఎ రెడ్ బైక్ ఫర్ మై బర్త్డే. థ్యాంక్ యూ యువర్ ఫ్రెండ్. ఇందాకేమన్నాడు? నాకు కావాలన్నాడు. ఐ వుడ్ లైక్ ఎ బైక్ అన్నాడు. ఐ వాంట్ రెడ్ వన్ అన్నాడు. ఇక్కడ ఏం చేశాడు? అడ్రస్సింగ్ చేసినాడు దేవుడిని యువర్ ఫ్రెండ్ అన్నాడు. తర్వాత ఇంత ముందేమన్నాడు? వెరీ గుడ్ బాయ్ అన్నాడు. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? ఓన్లీ గుడ్ బాయ్తో ఆపాడు. బాబీ న్యూ దిస్ వాజ్ నాట్ ట్రూ ఈదర్. ఇది కూడా అబద్ధమైన తప్పు కాదు, మంచి అని అనుకున్నాడు. సో హీ టోర్ అప్ ద లెటర్ అండ్ స్టార్టెడ్ అగైన్. ఆ అవసరం కూడా చింపేశాడు. చింపేసి మళ్ళీ లెటర్ రాయడం మొదలుపెట్టాడు. ఈ లెటర్ నెంబర్ 3. ఫస్ట్ లెటర్ ఇస్ 1. ఫస్ట్ లెటర్లో వెరీ గుడ్ బాయ్, సెకండ్ లెటర్లో గుడ్ బాయ్. నా థర్డ్ లెటర్ చూద్దాం ఏమంటున్నాడు. థర్డ్ లెటర్ 3. డియర్ గాడ్, ఐ హ్యావ్ బీన్ an okay boy. Okay, all right. అంత పెద్ద అనమాట. I have been okay boy this year. I still would really like to a bike for my birthday. ఇప్పుడు రెడ్ బైక్ అంతా వదిలేశాడు. ఇప్పుడు కనీసం బైక్ అయినా కావాలన్నాడు. ఐ హ్యావ్ మొట్టమొదటి ఏమన్నాడు? వెరీ గుడ్ బాయ్ అన్నాడు. తప్పు చెప్తున్నాను అన్నాడు, మానేశాడు. తర్వాత ఏం చేశాడు? గుడ్ బాయ్ అన్నాడు, తప్పు అన్నాడు, మానేశాడు. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? ఓకే బాయ్. ఓకే, అలా అనమాట. ఐ హ్యావ్ బీన్ ఓకే బాయ్ దిస్ ఇయర్. ఐ స్టిల్ వుడ్ లైక్ ఎ బైక్ ఫర్ మై బర్త్డే. ఇంతకుముందు ఏం చేశాడు? రెడ్ బైక్ అడిగాడు, ఇప్పుడు తీశాడు. ఇంకా రెడ్ తీశాడు, జస్ట్ బైక్ అడిగాడు సార్. నా బాబు హీ కుడ్ నాట్ సెండ్ దిస్ లెటర్ టు గాడ్ ఎయిదర్. ఈ లెటర్ కూడా దానికి పంపించలేడు. ఎందువల్ల? హీఈ్ నాట్ ఏ ఓకే బాయ్. సో బాబీ రోడ్ ది 4th లెటర్. ఇప్పుడు నెంబర్ 4th లెటర్ అవుతుంది. గాడ్, ఐ నో ఐ హ్యావ్ బీన్, ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు, ఐ నో ఐ హ్యావెంట్ బీన్ ఎ గుడ్ బాయ్ దిస్ ఇయర్. ఈ సంవత్సరం నేను అంత మంచి కుర్రాడా లేను. ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను అనమాట. ఐఎమ్ వెరీ సారీ. I will be a good boy if you just send me a bike for my birthday. Please, thank you. మొట్టమొదట వెరీ గుడ్ బాయ్, రెడ్ బైక్. నెక్స్ట్ గుడ్ బాయ్, రెడ్ బైక్. నెక్స్ట్ ఏమో ఓకే బాయ్, మామూలు బైక్. ఇప్పుడేమన్నాడు? నౌ హీస్ ప్లీడింగ్ గాడ్. ఏమన్నాడు? ఐ నో ఐ హ్యావ్ నాట్ బీన్ ఎ గుడ్ బాయ్ దిస్ ఇయర్. ఈ సంవత్సరం నేను గుడ్ బాయ్గా లేను, బిహేవ్ చేయలేదు. ఐఎమ్ వెరీ సారీ అని చెప్పాడు. ఐ విల్ బి ఎ గుడ్ బాయ్. నేను గుడ్ బాయ్ అవుతాను. ఎప్పుడు? కండిషన్ అనమాట. నువ్వు నా బైక్ ఇస్తే అప్పుడు నేను గుడ్ బాయ్ అవుతాను అంటున్నాడు. చూసారా? సిలీ బాయ్స్ టెండెన్సీ, దే ఆర్ థింకింగ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్నోసెన్స్. ఇట్స్ నాట్, దెర్ ఇస్ నో బ్యాడ్ యాటిట్యూడ్ కాదు ఇది. ఇది innocent. This is part of the innocent. I know I haven't been a good boy this year. I'm very sorry. I will be a good boy if you send me a bike for my birthday. Please, thank you. And రాశాడు. అర్థమైందా? మొట్టమొదటి ఏమన్నాడు? ఫస్ట్ టైం ఏమన్నాడు? వెరీ గుడ్ బాయ్ అన్నాడు, రెడ్ బైక్ అడిగాడు. నెక్స్ట్ గుడ్ బాయ్ అన్నాడు, రెడ్ బైక్ అడిగాడు. మూడోసారి ఏమన్నాడు? ఐఎమ్ ఓకే బాయ్, నాకు బైక్ ఇమ్మన్నాడు. లాస్ట్ ఏమన్నాడు? నువ్వు బైక్ ఇయ్యు, నేను అంత మంచివాడు సరిగ్గా బిహేవ్ చేయలేదు. ఐ డిడ్ నాట్ బిహేవ్ వెల్, బట్ ఐ స్టిల్ వాంట్ ఎ బైక్. సో ఇఫ్ యూ గివ్ మీ ఏ బైక్ ఐ విల్ బిహేవ్ వెల్. కండిషనల్గా చెప్తున్నాడు. నేను కష్టపడి పని మంచి కుర్రాడిగా ఉంటాను, కానీ మీరు మాత్రం నాకు బైక్ ఇవ్వాలి అన్నాడు. That is the 4th letter. Now, Bobby knew even this was even if it was true, this letter was not going to get him a bike. ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది. ఈ లెటర్ రాసిన నిజమైనా తనకి మరి బైక్ రాదని అనుకున్నాడు. ఎందువల్ల? ఆల్ దిస్ ఈజ్ బికాజ్ హీ న్యూ that he was not a good boy all through the year. అందువల్ల అనమాట. Now Bobby was very upset. చాలా కొంచెం బాగా అప్సెట్ అయ్యాడు. He went down the stairs and told his mom that he wanted to go to church. తను చర్చ్కి వెళ్తానని చెప్పాడు. Bobby's mother was thought that her plan had worked. ఆవిడ ప్లాన్ ఏంటి? మెరికల్ ఆవిడికి ఉత్తరం రాయరా అని చెప్పింది కదా. బాగుందే, వీడు మామూలు మంచి వీళ్ళలో మార్పు వచ్చినట్టుంది, వీడు చర్చ్కి వెళ్తానంటున్నాడు అని అనుకుంది ఆవిడ. ఏమన్నది?
Bobby's mother thought that her plan had worked, and as Bobby looked very sad, చాలా విచారంగా ఉన్నాడట. అది చూసి అర్థమైందని, just be home in time for dinner, Bobby. Bobby's mother told him, just be in time for dinner. నేను మొట్టమొదటి స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను కదా, షీఈస్ ప్రిపేరింగ్ ద డిన్నర్ ఇన్ ది కిచెన్ అన్నా కదా. సో మదర్ ఏం చెప్తుంది, బయట చెప్తున్నా కదా, చర్చికి వెళ్తున్నాడు నాన్న, ఆడు ఉండిపోతూ బీ హోమ్ ఫర్ డిన్నర్ అని అడిగిందట. లిటిల్ బాబీ వెంట్ టు ది చర్చ్ and to the altar, up to the altar. Elsewhere జరిగింది, లిటిల్ బాబీ వెంట్ టు ది చర్చ్కి వెళ్ళాడు, అప్ టు ది ఆల్టర్. అక్కడ విగ్రహాలన్నీ ఉంటే ముందు అక్కడ వరకు వెళ్ళాడట. He looked around to see if anyone was there. ఎవరైనా ఉన్నారేమో అని చూశాడట. So he looked around to see if anyone was there. Bobby bent down and picked up a small statue of Mary, the mother of God. అప్పుడు ఏం చేశాడు, వెంటనే దిగం వంగి ఆ చిన్న మేరీ తాలూకు స్టాచ్యూ ఉంటే దాన్ని పికప్ చేశాడట. అంతమంది ఏం చేశాడు, చూశాడు చుట్టూ ఎవరైనా తను దంచన చేస్తున్నాడు కదా, అందుకే ఎవరు చూస్తున్నారేమో అని చూశాడు. అయిపోయింది, ఎవరు లేరు. సో హి పిక్డ్ ఇట్ అప్. He slipped the statue under his shirt and ran. He slipped ఆ స్టాచ్యూ under his shirt. షర్ట్ లోనేమో పెట్టాడట. పెట్టేసి and ran out of the church. చర్చ్ నుండి బయటికి వెళ్ళిపోయాడు, ఎవరు చూడకూడదు కదా. అండ్ డౌన్ ది స్ట్రీట్, చర్చ్ నుండి బయటకు వచ్చాడు, డౌన్ ది స్ట్రీట్ కూడా పరిగెట్టాడు. అండ్ తర్వాత ఏం చేశాడు, into the house and up to his room. ఇంట్లో వచ్చాడు, మళ్ళీ రూమ్కి వెళ్ళిపోయాడు. ఇప్పుడు now he shut the door of his room and sat down with a piece of paper and pen. అక్కడ ఏం చేశాడు, ముందు చర్చికి వెళ్ళి ఆల్టార్ వరకు వెళ్ళి అక్కడ నుండి స్టాచ్యూ పికప్ చేసి, ఎవరు ముందు దానికి ముందు పికప్ చేయక ముందు బెండ్ డౌన్ అండ్ లుక్ అరౌండ్ ఎనీబడి ఈజ్ వాచింగ్ హిమ్. అది చూసి అప్పుడు పట్టుకొని చర్చిలో పరిగెత్తుకొచ్చి, స్ట్రీట్లో పరిగెత్తుకొచ్చి, ఇంట్లో పెట్టి మీద చిన్నగా తన రూమ్కి వెళ్ళిపోయాడట. దట్స్ వాట్ వే హీ ఈజ్. He said he shut the door of his room డోర్ షట్ చేశాడు. and sat down with a piece of paper and pen. మరో ఉత్తరం రాద్దామని చేశాడట. Bobby began to write his letter to God. Finally, immediately letter number 5. 4 letters అయిపోయి 5th letter. He began to write the letter to the 5th letter to God. God. ఇంతకు ముందు డియర్ గాడ్ అని ఉన్నాయి, ఇప్పుడు అవే లేవు. ఆ డియర్ తీసాడు. మొట్టమొదటి డియర్ గాడ్ ఉంది కదా, ప్రధానికి డియర్ గాడ్ ఉంది కదా, డియర్ గాడ్ డియర్ గాడ్ డియర్ గాడ్. ఇది 4వది కూడా ఇంకా గాడ్ డియర్ తీసాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేశాడు, గాడ్ అన్నాడు. ఐ హ్యావ్ కిడ్నాప్డ్ యువర్ మామ్. మీ అమ్మని నేను కిడ్నాప్ చేశాను, దొంగ నుంచి తీసుకొచ్చాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ హెర్ అగైన్ సెండ్ ది బైక్. ఆవిడ మళ్ళీ చూద్దాం అనుకుంటే సెండ్ ది బైక్ అని బాబీ అది లెటర్ రాశారు. దట్ ఈస్ ది ఫైనల్ లెటర్ దట్ హీ రోట్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ when he did all this, his mother doesn't know what is happening. So that is the humorous part, the innocence. This shows about the innocence of a child. He is just after all small child. He may not be behaving well in the school and the class. Of course, parents have to nurture him. It's not completely, if a student is not a good student, it is not completely due to him. The parents also have a responsibility, and the teachers also have a responsibility. So all 3 of them are bringing a very good student. You see our students, some of our students, Rahul, Sirisha, Jhansi, Divyasri, వీళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారు? All these students, all of our past students are really, they are the pearls of Srujana, because their parents are very helpful. Parents provided them, parents loved them. Srujana provided the proper education, and Srujana trained the student to have the proper attitude. So here, the student, in his desire to get a bike, he went and talked to his mother, and mother was not happy with him all through the year. She is very busy with his troubles at home and as well as at school. So she wanted to teach him a lesson, and so she asked him to write a letter to God. So once again, I want to take this opportunity
to tell a student behavior, anybody's behavior, is because of the surroundings, what is happening to him or her. And here the boy, even though he is a naughty boy, he is not a very good boy. So the parents, the teachers, and the institution should help to bring the best out of the student and make him the best student, the best citizen of our country. So once again, I want to tell you, this is in Unit 1. Unit 1, the theme is humor, and in the humor there are 3 lessons. One is about the snake and the mirror, which I taught you some time back, and then the next one is about some poem about kangaroo, and third one is about this little Bobby. In this story, we have little Bobby and a dog by name Jesse and his mother and a Mary statue. So the 3 characters are Bobby, his mother, and Jesse. So Bobby's birthday is coming up, so he wanted a red bike for his birthday. So he thought that this is his birthday, so he thought it is the best time, it is one of the best times, or it is the best time to ask his mother for his birthday a red bike. So he went and asked his mother. Mother, being unhappy with him, giving the trouble at home as well as the school, so she says, "You have not behaved very well all through the year. So go and write a letter to God and tell him how you behaved and ask him to give a red bike." So this guy goes upstairs without unwillingly. So really, God he writes 4 letters. First letter he says he is a very good boy. He knows that he is not a very good boy. Then he writes a good boy. He knows that he is not a good boy. Next he says okay boy, like that. He writes 4 letters, and finally he gives up. No, I cannot write to the fact, and God, even if I don't think God will give me the gift. So the only way is something else. So he made up a plan, and then got down and went to the church and watched if anybody is watching him, and then he snatched the Mary's statue, ran through the church, ran to the street, ran through the house, and then got upstairs and then shut the door. And then he wrote the final letter, that is the 5th letter, where he says, God, I have kidnapped your mother. If you want to see your mother, get me a bike. So that is the interesting part of the story, and I really enjoyed this. These are some of the things sometimes in your lifetime when you across a family sitting, some of the children, what they do, when people tell about how they did, people will have a fun time, family fun time. This is one of those instances. The little Bobby behaved in such a way, it created a lot of fun time for the family. Once again, any student's character is 3 contributors in addition to the boy itself. So the institution, parents, and himself, okay, so the boy, parents, teachers, institution, when you are well, you get the best of the students. Okay, well, thank you. I added my little bit personal feelings about this, and if you like it, share it. Okay, thank you very much.